Okay, good evening all. Last day, what we have discussed is about our operating system part, and we have finished the practicals related to that. And what we have recognized is operating system is working as the middleman between the computer as well as between the user and the computer, the user and the application software. කොහොම වුණත් අතරමැදියෙක් විදියට වැඩ කරනවා කියන එක අපි කතා කරා ඔපරේටින් සිස්ටම් එක user සහ hardware අතර ඒ වගේම අපි සහ users සහ application software අතර we have discussed about that. An operating system has two kind of interfaces. One is CLI, command line interface. The second one is GUI, graphical user interface. Operating system එකට අපි අතුරු මුහුණක් නැත්නම් මේ පාවිච්චි කරන phases දෙකක් ගැන අපි කතා කරා. එකක් තමයි CLI, command line interface. ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ commands දෙන්න තියෙන්නේ. කියන මොන හරි අපිට කරගන්න ඕන නම් ඒවා commands විදිහට ලියන්න ඕන වෙන method එකක් නෑ අපිට mouse එකක් නෑ ඒවා double click කරගන්න විදිහක් නෑ icons නෑ menus මොකුත්ම නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි command එක ලියන්න ඕන හරියට මේ වගේ clear එක command එකක් ls එක command එකක් ls -l එක command එකක් chdir एक command එකක් නැත්නම් cd the command හරි ඔය වගේ all these need to be given using the commands එක අපි කතා කරා. That is great, so you can paste it well. Like we have finished the relevant number of lessons. You can just go through them and paste the exam. If you have any issue, please let me know. Any chapter to be covered, I can send you the video if you cannot find, because everything is there in your learning management system, right? If you need to access videos related to your examination, mock exam, everything is there in your LMS. You have to log into gicts.lk. There, after login, you can go to the site home. After going to the site home, you can select the relevant grade. ඔයාලගේ grade වලට පෙන්නයි. එහෙම පෙන්නන්නේ නැත්නම් මිසිස් ලක්මාන්ට හරි කියන්න මිසිස් ජනනට හරි මිසිස් ලක්මාන්ට හරි කියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලව හරියට enroll වෙලා නැහැ. ඔයාලා register වුණා නම් after registering you can see this LMS, right? ඒ LMS එකේ ඔයාලා අදාළ grade එකට ගියාම you can see all the rest. Here grade 10 examination ඒවට වෙන වෙනම තියෙනවා. Then grade 11, grade 10 2023 and grade 11 examination, all these things are there. Then you can go and access that, right? Just access and you can see all these lessons in an order. Right? You can go and access them. Then revise these lessons anytime that you want. Okay, going back to the operating system, the second one is GUI, graphical user interface. CLI commands තියෙනවා වගේ graphical user interface එක හරිය ලේසි. ඒකේ තියෙනවා menus. ඒ කියන්නේ text විදියට commands දීලා තියෙනවා. දැන් අර මතක තියාගන්න ඕන නැහැ. You can click and select it. Text විදියට තියෙනවනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන නැහැ. And there are icons also. Pictures විදියට තියෙනවා. ඒවා තමයි icons කියන්නේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් icons දැක්කමත් අපිට පින්තූරය දැක්කම මතක් වෙනවා මේ මේක වෙන්නේ නැති කියලා. Therefore icons are there. Menus are there. Graphics are there. Windows, Windows කියලා කියන්නේ මේ minimize, maximize, close මේවා තියෙන container Windows තියෙන. In addition to that, you can see Windows, icons, menus, graphic and pointers. Pointer වලින් තමයි මේ තැනින් තැනට ගමන් කරන්නේ mouse pointer එක. That is the GUI. We have learned about that as well. Then we have explained about the different management tasks done by the computer, like process management, hardware management, user management, file management, security management. All these management tasks we can discuss. And finally, we have discussed that there is a disk. This can be partitioned. So, and formatting is just wiping out everything and clustering the disk. Disk එක logically කොටස් වලට බෙදන එක තමයි සම්පූර්ණයෙන් erase කරලා formatting කරනවා කියලා කියන්නේ. Partitioning වලින් පුළුවන් අපිට මේවා ලොකු කොටස් වලට බෙදන්න. ඉස්සලම ඇත්තටම කරන්නේ disk එක partition කරන එක. කොටස් වලට බෙදා ගන්න එක. ඒ කාමර වලට බෙදනවා වගේ හරියට ගියා. ඊට පස්සේ තමයි tile කරන්නේ. Tile කරන එක තමයි
format කරනවා කියලා කියන්නේ format කරාම clean කරලා ගාන file ඇල්ලුවා වගේ එක ගාන clusters ගොඩකට බෙදෙනවා. නිකන් මතක තියාගන්න. ඉස්සලා disk එක කියන්නේ නිකන් ගොඩ නැගිල්ල. partition කරාම කාමර හැදුවා වගේ. format කරාම file කරා වගේ සමාන clusters වලට බෙදෙනවා. ඔක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ files and folders ඔක කරන්න පුළුවන්. Folders are not taking a space because it's just a container, but you can put files inside the folder, then it will get some space. හරි folders වලට තනියම space යන්නේ නැහැ. හැබැයි files folder එකට දැම්මට පස්සේ space එකක් ගන්නවා. And files are having extensions. That means after the file name there is a small, here you can see grade 10 book PDF, grade 8 docx, this docx, pdf, exeo, like these things. So you can see jpg pictures, mp4 for videos, mp3 for audios, all that called extensions that we have learned, and that is the super summary of this lesson. Now in today's lesson, it's a very easy one. We have learned about word processing, a very, very, very easy one. Word processing is where you can use a software to do various things related to textual data, words. Right? Earlier days, this word processing was done using command line interface. ඉස්සර මේක උනේ command line interface එකෙන්. I can remember how I started learning word processing. There was a software called WP 5.1. So that is a word processing software. Actually, there is a command line tool. Like graphics තිබ්බේ නැහැ, window මොකුත් තිබ්බේ නැහැ. Here, this is WP 5.1. Can you see that? That is totally a command line tool. There was menus, yes, I agree, but these icons were not there. You can see table-like thing. Everything is created in the command line. Using this blue color screen, white color letters, some colors can be applied, but those are primary colors. Menus were there, but this is the initial version of Word that I have seen. The first version is called Word Star. ඉස්සල්ලාම officially ආපු එක word processing වලට word star is the first word processor, and you can see word star is just similar to WP51. It is black and white command line tool where you need to type everything in the command line and get edited. Copying, pasting, everything was done using the keyboard. No mouse support was there. This is in 1990s and early 1980s. Okay, after this period, word processing was developed. After this period, word processing was developed with the development of operating systems, and then the graphical user interfaces. This is a GUI version of Word Star. Make a Windows සාමාන්‍යයෙන් 3.1 වල වගේ use කරපු එකක්. ඔයගොල්ලන්ට Windows එක operating system පාඩමේදී මම කියලා දුන්නේ නෑ වැඩියෙන්. හැබැයි ඕන නම් ඔයාලට multiple operating systems දාගන්න පුළුවන්. Do that, you have something called DOSBox. You can download DOSBox. Here you can see. You can go to the downloads. මේ පරණ software දාගන්න ඕන නම් DOSBox කියලා එකක් තියෙනවා. පරණ software දාලා බලන්න ඕන නම් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේ DOSBox download කරගන්න පුළුවන්. මේක downloads වලට ගියාම එතන පෙන්නනවා මොකක්ද ඔයාලට ඕන OS එක. ඒ අනුව download එක දෙනවා. මම දාලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ DOSBox. අනේ. download කරන්න. This is very small software. You can also download, right? ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. You have to search in Google. The software name is DOSBox. Google වල search කරන්න software එකේ නම තමයි DOSBox.
ලක්මාලි උපෙත්මීට මම ටෙම්පරරි නේම් එකක් දෙනවා. ඔයා චුට්ටක් බලන්න. දැන් ක්ලාස් එක වෙලා ගිහිල්ලා හින්දා ටෙම්පරරි එකක් දෙනවා. ලක්ෂයටත් මම ටෙම්පරරි එකක් දෙනවා. මොකද නැත්නම් යාලා ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ දාගන්නකම් හරියට මම ටෙම්ප් එකක් දෙනවා. So you can check it because ඔයාත් log වෙලා තියෙන පහුවෙලා එයාලත් log වෙලා තියෙන පහුවෙලා ඒ හින්දා මේක check කරගන්න බෑ. Therefore please check it using your okay. Now you can see this DOS box is downloaded. Let me install this. You can also download using the DOSBox website. ඔයාලටත් පුළුවන් DOSBox website එකෙන් Windows version එක ගන්න. මම මේ Mac OS එකට තියෙන version එක ගත්තේ. ඔයාලා Windows version එක ගන්න. මේ තියෙන Windows version. Okay, you can see when you go there is a Windows version. And let me open the app. And this is what I can see. Okay, can you see it is all command line interface tool. Let's help. Well, මේකේ තියෙන tools මොනවද කියලා. Can see the dir directory view, clear the stream, cls, copy files, make directory, remove files, display. Okay. උපෙත් මිට code එකේ අවලලු තියෙන්නේ. You have to rename using the particular code of me when you are joining the class. Please follow the instructions and rename yourself with the proper ID. You can remove your temporary name and rename yourself. If I want to install some other software, let me allow this to run. Okay, I'll get the help and you can see. Now it shows the available commands, but very small string. Is there anything else that I can activate? I have the Z drive, help, everything is there. Will rename, directory, make directory. Okay, let's make directory Dasun. Oh, unable to make Dasun. Why is that? What is this? Z drive is about? Okay. Let's go to dir and see the folders, and you can see different things are there inside. For example, these are there, the 12 files, 0 directories. Anyway, you need to install operating system to work with this, I guess. You need to download Windows 3.1 like old operating system. Windows 3.1 in DOS box. Then it will show how to install Windows 3.1 in DOS box. Then you can follow these instructions. Here install, you can see here. First of all, you need to C drive, then DOS,
Install, copy the files 3.1. So where's the 3.1? So you have to get Microsoft 3.1. To get that, I will use a Google Doc. Malaysian Ghana in title / sorry, quotation and play / index of ඊට පස්සේ search කරනවා Windows 3.1 කියලා. එතකොට old software තියෙන තැනකින් මට ගන්න පුළුවන් university එකකින් වගේ. Now I'm accessing website and you can see Windows 3.1 7 is there. I will get the English version. Megabyte high OS එක. හරිම පොඩි OS එකක්, just download in there. After that you can follow the instruction as given in this. හරිද? මේකේ තියෙන විදිහට ඔයාලා කරලා බලන්න දෙන්න නැත්නම් ලොකු වෙලාවක් යනවා. මට මේක පාඩමට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. මේව download කරලා folder එකට දාලා ඉවරලා install කරගන්න ඕන. Then you can go to C drive, CD install, and after that here it will let you install this setup. හරි? මේකෙන් select කරලා install කරගන්න දෙන්න. And this is the thing after installation, right? To search, I will give this folder you can use to download. මම මේ වන folder link එක use කරන්න. එකෙන් පුළුවන්. Windows 3.1 download කරගන්න. දැන් කරන්න එපා, පස්සේ කරන්න. එතකොට install කරන්න හැටි මෙතන තියෙනවා. DOSBox download කරන link එකත් මම එව්වද කලින් නෑ නේද? So this is this link you can use to download DOSBox. You can just search DOSBox. DOSBox. You can go to this link to see the installation steps. මෙතනට ගිහිල්ලා installation steps ටික බලා ගන්න පුළුවන්. So please save these links. It's very important to you to try. Windows 3.1 දාලා බලන්න කියන ඔයාලගේ computer එක ඇතුලේ Windows 3.1 දාන්න පුළුවන් මේකේ. Computer එක ඇතුලේ තව virtual computer එකක් විදිහට හදලා OS එක දාගන්න පුළුවන්. Okay, try this. Let's go back to the lesson now. Word processing. Word processing is basically, using application software, you design any text related documents. Using an application software, you can do this. Initially, තිබ්බේවා online. Online නෙවෙයි. Initially තිබ්බේවා CLI tools. Command line. Online නෙවෙයි command line. හරි. ඉස්සෙල්ලාම තිබ්බේවා අර අපි කතා කර OS වගේම තමයි command line ඒවා තමයි මුලින් තිබ්බේ. පස්සේ තමයි මේ GUI ඒවා ආවේ. To design annotations, design letters, reports, write papers and answer the papers, creating papers. You can use these word processing tools. ඒවට මේ word processing tools වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Actually, unlike earlier tools, nowadays word processing is more sophisticated. Now word processing is not just dealing with the words. ඉස්සර තමයි ඔය word processing tool එකක් ගත්තම මේ word processing tools වල text විතරක් edit කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඒවා copy paste කරන්න, ලියන්න. ඕවා විතරයි. හැබැයි දැන් ගත්තම you can even use multimedia. දැන් පුළුවන් audio, pictures, video ඕනම දෙයක් මේ word document එකකට දාන්න. Even you can design websites using these word processing tools. Word processing වලින් එතකොට ඉස්සර print out විතරනේ. හැබැයි දැන් පුළුවන් website එකක් උනා design කරන්න. Right? Now it is more advanced. Now we can see these are the all tasks. Okay, let's write down the new tasks. අලුතෙන් word processing වලට add වෙලා තියෙන creation and insertion, images, saving, retrieving, print preview, printing, spell checking, grammar checking, find, replace, mail merge. දැන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? Right? දැන් පුළුවන් පුතේ automate කරන්න tasks. ඒ වගේම using artificial intelligence.
do calculations. Podi calculations karaganna. Create websites. Create interactive documents. ඒ වගේම collaborative editing. ඒ කියන්නේ කට්ටියක් එකතු වෙලා collaboratively එකට edit කරන්නත් පුළුවන්. Right? Reviewing and commenting. Automate tasks කියලා කියවනේ. Automate task කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේ table of content generate කරගන්න, list of figures generate කරගන්න, එතකොට mail merge කරගන්න. ඔය වගේ task ගොඩක් කරන්න පුළුවන් automation. So please write down this. Now these are the features, new features, not new features actually, reverse money. Now you can use even more features now, but these features are now available with WordPress software, unlike earlier days. මේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි, දැන් මේ වගේ features උත් තියෙනවා. Therefore please write down them in the book, writing book එකේ ලියා ගන්න. දැන් WordPress tools වලට මේවත් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. You can do these things also. Okay, then about word processing software, please write down this first. This is generally about software. This is related to grade 10, 11 both. I'm going to write that generally how the categorization happened. I hope you have finished. So let's write classification of software. Software කොහොමද වර්ගීකරණය කරන්නේ? Mainly අපිට බෙදන්න පුළුවන් system software, application software, embedded software, ඒකත් type of system software. හරි? Real time software, cloud software, ඔය විදිහට software වර්ග ගොඩකට බෙදන්න පුළුවන්. You can divide software into many categories like this. System software කියලා කියන්නේ පුතේ ලියන්න එපා දැන්. Don't write it now. Shall I erase this part? මේ පැත්ත මම කන්නද? රතු පාට ටික. මේ table of content, list of figures කියන එක තමයි මේ කෙටියෙන් ලියුවේ. Top කියන්නේ table of content, loft කියන්නේ list of figures. Table of content, list of figures. Shall I erase the part, red part? Tell me whether to erase or not. Okay, sir. Okay.
right. ලියන්න එපා මේ පැත්ත දැන් මම ලියවෙනකන් system software can be system software කියලා කියන්නේ software that works directly with hardware. Software that works directly with hardware. Examples වලට අපිට කියන්න පුළුවන් operating systems. ඊළඟට utility software. සිංහලෙන් කියන උපයෝගිතා මුදුතා. Utility software කියන්නේ software which support operating system functions such as file, memory, process, security, network. අපි ඉගෙන ගත්තා නම් ගොඩාක් ඒවා manage කරනවා කියලා ඒවට support කරන ඒවා තමයි operating systems කියලා කියන්නේ. තව තියෙනවා device drivers. Which introduces new hardware. Driver කියලා කියන car එකයි driver ගැන හිතන්න. මෙතන අලුත් hardware එකක්, අලුත් car එකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න driver ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ drive එකක් තියෙනවා නම් තමයි අලුත් hardware එක අනිත් hardware වලට හඳුන්වලා දෙන්නේ. To the OS and other hardware. driver නැතුව මොකුත් කරන්න බෑ. Program translators. Program translators කියන්නේ compilers. යාලා මුළු program එකම එකපාර translate කරනවා. Translate everything at once for all the codes at once. එතකොට interpreter translates line or statement by statement. ඊවනින් පියවර statement එකකින් statement එක translate කරන්නේ. තව තියෙනවා assemblers. Translate assembly language. ඇයි මේ translate කරන්නේ? Anything need to be translated to the machine code. Machine language. හැම ඕනම දෙයක් අපි දිවුවොත් machine language වලට translate කරන්න ඕන, which is written in binary. ඒකට translate කරාම තමයි computers වලට තේරෙන්නේ. නැත්නම් device වලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ device වලට තේරෙන්න translate කරන කට්ටියත් අයිති වෙන්නේ system software වලට. Application software. User related tasks such as graphic designing, word processing, apps. A single task application. පොඩි ඒවා එක task එකක් කරන ඒවා අපි ඒවට කියනවා apps කියලා. ඒ වගේම packages තියෙනවා. MS Office like package which has many related software. Software එකකට වැඩි ගාණක් එනවා නම් package. හරි පොඩි software කෑල්ලක් software වල තියෙන එක functionality එකක් එනවා නම් app. ඒ software වල මල්ලි තමයි app. software වල අයියා තමයි application software වල මල්ලි තමයි apps. application software වල අයියා තමයි packages. MS Office කියන්නේ package එක. එතකොට අපි ගමු YouTube කියන්නේ app එකක්. එක වැඩයි එක. MS Office කියන්නේ package එක. වැඩ ගොඩක් කරන්න software ගොඩක් තියෙනවා. තනි software එකක් app එකකට වැඩිය ලොකුයි. embedded software.
නිෂ්පාදන වෙලාවේ hardware වලටම ඇතුළත් කරලා එවනේ. ඔය washing machine වල තියෙන ඒවා, TV වල තියෙන ඒවා, radio වල තියෙන ඒවා. ඒවා දාලා එවනවා. These are also termed as firmware. firm එකේ දාන හින්දා firmware කියලා මේවට කියනවා. නිෂ්පාදනය කරන තැනදී දාන හින්දා firmware කියලා කියනවා. Real time software which can obtain inputs through sensors and produce output within a very short time. Example, auto brake system in a vehicle. Vehicle like auto brake එක දැන් තව විනාඩි දැන් දැකලා විනාඩියකින් විතර වැදෙන වැඩක් නෑනේ. හරි. ඒතර ඉතා කෙටි වෙලාවකදී sensors වලින් සංවේදක අපි දෙන්නෙත් නෑ. අපි දෙන්නෙත් නෑ මේ ඉතා කෙටි වෙලාවකදී යට reply කරන්න පුළුවන් නම් cloud software which need not to be installed and can be used with an internet connection keeping in servers servers වල තියාගෙන අපිට ඉක්මනට ඒ වෙලාවෙම access කරන්න පුළුවන් ඒවා අපි කියනවා cloud software කියලා. Example, Google Docs. Google Maps and cloud software. තව තියෙනවා 6 වෙනි එක web based software. Providing user specific facility as a website. Website උත් software විදිහට අපි හඳුන්වනවා. ඒවා හැබැයි අපි කියන්නේ web based software, Facebook වගේ ඒවා, Google වගේ ඒවා web based software. Okay, these are the different type of software that you can see in this software world. Then you can write down. Then I'll clear it. It is long note, I know, but need to write down. Once you're done, right? So then I can proceed. Okay, then classification of software can be done in some other ways also based on this is some other classification based on price. There are paid software, or we can call proprietary software. Need to pay and use. Cannot use. Then you have trial software. Trial software. Oh, another name is shareware. Some features are free, but to access the full features, you need to purchase the license. Then you have free software.
license is free. Free software where the license is free. You can freely use it. No need to pay. And another thing is there, we can categorize software according to the code availability. So category number 1 is open source. You can see the code which is used to create the software. And even possible to reuse and create use analytic. Then closed source. Actually, you cannot see the code which is used to create the software, and even not possible to reuse or edit. That is called availability of the code. And software rights. අයිතිවාසිකම් අනුව. එහෙමත් බෙදන්න පුළුවන්. Copyrighted, need permission to copy. දාන්නේ තීනා සියලුම හිමිකම් ඇවිරිනි කියන එම ෆිල්ම් එකක් දාන්න. Copy කරන්න පිටපත් කරන්න අවසර ගන්න. Copy left. You can copy without permission. Without a permission. So this is based on the software right. And now example, let's say Adobe Photoshop. So what is this software? This software is application software. It is shareware. It is copyrighted software. And it is closed source. Let's say Open Office Writer. Open Office Writer. It is again application software. Free software or freeware. Copyleft software. And it is open source. So likewise, any software can be classified according to the previous groups. Right? May examples dekat ලියලා පෙන්නන්න. Please write down this and as well as the example. Okay, he's asking what we can do with the source code. So if I ask, okay, if you have the recipe of a food, what you can do with that? You can make the food, right? Let's say you have KFC chicken biryani recipe and you can create the same or something better than that. Similar to that, if you have the source code of a software, you can create same or something better than that. Linux is basically one famous software which make this. It is a system software basically. Let's write that as well. Ubuntu Linux. Ubuntu Linux is a system software. And it is a freeware. You can buy it. Without buying, you can use it. And it's copyleft. Anyone can copy. And it is open source. Means anyone can copy the code and create their own version of Ubuntu. There are like different versions like Ubuntu, Kubuntu, Enubuntu, Ubuntu. Likewise, there are different versions of Ubuntu because of this. Because code is available, they can recompile and recreate
And university, one of the main university project is to recompile. So this is when related to operating systems. Operating system gatham recompile karana thiyena. Aluten OS එකක් හදන්න තියෙනවා. You can also create your own operating system, but it will need some effort. There are some easy ways also. But if you want to recompile and do this, it will take some more time. Okay. I hope it is clear to you now. Yeah, you can treat similar ways to Mac. Possible, but you need to work hard. You have to work hard. Okay, with that, we have actually taken the steps into the word processing world. And now you can see different open office, right? Open source software as well as different software programs. We have to learn them. Next day, you need to come up with one of these. If you have MS Word, it's okay. MS Word නැති කට්ටිය, Microsoft Word නැති කට්ටිය Google Docs use කරන්න එපා ලබන සතියට. Writer download කරන්න. Open Office නැත්නම් LibreOffice Writer එක free. LibreOffice Writer, Open Office Writer, that is free. You can download that and let's do the practical with that. And I will finish that very quickly. I will not do much because like we have already done this. And also we need to do special topics only. The special topics ටික තමයි මම මේකට ටක් ගාලා මතක් කරනවා අනිත් ඒවා. හැබැයි ටක් ගාලා මම යන්නේ special topics වලට like mail merge and let's do a practical of preparing invitation and also preparing some kind of letter, not letter, mail merge letter, an invitation and also the table. So let's do that part as the practical. And I think we can finish this lesson next week. If not possible, week after next week, we will be finishing this. But word processing will take some time. Excel will take some time because these are some advanced topics. Because we have to learn some advanced stuff. Yeah. But PowerPoint is very small lesson. We'll be finishing it quickly. And Access will take some time. Okay. Then good night. See you all next week. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir.